empty houses, and empty streets. A village shrouded in fear. For 17-year-old Sansane, the trauma lingers. The memory of that night when armed men took her away is still vivid. Sansane didn't have money. In fact, she had just moved to this village and started working in a small farm, making less than $1 a day. Getting kidnapped was another blow she never thought life would deal her. And did you recognize the man who kidnapped you? She refers to them as soldiers, but they're more likely to be rebels, members of the Kachin Independence Army or KIA, one of many insurgent groups in Myanmar. In recent months, these insurgents have been accused of stepping up their recruitment of fighters, many of them minors, often by force. Sansane was fortunate to have been released after her employer paid ransom. Otherwise, she could have been forced to fight. A large portion of Myanmar's population has known nothing but a life of war. Many of them have been fighting since a very young age. The use of child soldiers, or those under 18, is something both the government's military or Tamatdo and ethnic armed groups have been accused of. In many parts of Shan State, government is barely visible. They're controlled by various militant groups, the largest of which is the Shan State Army, or the SSA. The SSA is one of numerous armed groups accused of using child soldiers. We wanted to see that for ourselves. As we made our way to their main camp, we saw vast tracts of land, beautiful and rich. But the poverty is striking. Basic services like electricity and clean drinking water aren't always available. Hospitals are almost non-existent. Law enforcement absent. For most of our 6-hour journey, we tossed and turned as our vehicle navigated dirt trails. So it looks like we are now approaching the main town of the territory being held by the Shan State Army. We're told that this is rare access, especially for foreign media, but it looks like we're going to have to stay here longer than planned because, for one, it started raining a couple of hours ago really hard, and that's making the road conditions worse than they already are. And we're told that at 6 p.m. it's already late in the afternoon right now. No one gets out after 6, and so it looks like we are going to have to stay here for the night. The morning after, the second top official of the Shan State Army, General Hun Singh, met us in an open field, flanked by young military escorts. How young, it was hard to tell. So I wasted no time asking him the question. One reason I'm also asking you these questions, and I hope you don't mind, is because also of accusations that ethnic armed groups, including yours, have been involved in forced recruitment. In other words, kidnapping, abducting people to become soldiers. And this includes children. Can you comment on this?
เขาเอาชื่อว่าเนี่ยมีสู้มุ้ยกว่ามันมีแหละกลิชิตาก็มีย้อนก็อันเช้าทำเนี่ยมันมีเสียมีเขามีหรอเขาจอมจีการเขาหรอเขาว่าเนี่ยมีสู้มุ้ยSo you categorically deny that the SSA kidnaps people to use them as soldiers and that the SSA uses children. มีนั่นแต่มันเขากำลัดจึงไหนมาที่เขาเนี่ยเขาเอาจึงไหนมาพูดหรอมีแหละเขาก็มีรู้รายกันจันล้วนยิงชิบขบตีน้ำแล้วเมื่อปีเห็นเขาชองยิง14เนาะชอง14ฮะจึงไหนก็เขาเนี่ยมีค่ะเขาเหมือนอันเจ้าวาเนี่ยเจ้าเขาจ้าตัวเขาเนาะเขาหลัดอันมันเตี้ยกะเขาเนี่ยตับซึกจึงได้เนี่ยปัวเมียกุนมึงเนี่ยเป็นอู่เมียเขาเหมือนตั้งตับซึกมันเนี่ยตั้มรอมันเป็นอู่เมียว่ะเขาใจจึงนั้นอันนี้สุเจ้าหลวงปองGeneral Hun Sen then led us to where troops were training. We were allowed to film, but only from a distance. With about 100 men of almost the same height and build moving in unison, it was a challenge distinguishing the younger from the older ones. Then it rained. We followed the men as they retreated to their shelters. There, our cameras caught faces that looked young. It didn't take long for officials to come and escort us back out. And while we felt our eyes couldn't have betrayed us, we sought evidence to corroborate what we saw. An NGO, which requested anonymity, gave us footage of the SSA, child soldiers in training, in festivities, and in battle. Whether they were volunteers or forced recruits is unclear. But General Hun Sen insists the SSA hasn't been beefing up its forces. หรือเนี่ยเขาขาก็ใครงำยินเตะกระโปรงอันเขาขาใครงำยินเตะนั่นน่ะอันตึกชื่ออยู่กูว่าเนี่ยเป็นเขาน่ะเขาตึกไม้50 ปีไปน่ะมันก็ผิวมือเขาอะไรเขาก็เอาอะไรมึงเขาก็เปี้ยอะไรตั้มรมันเนี่ยพอมเปี้ยพักอ่ะมันจะมันหนากุนมึงเนี่ย And yet the Shan State Army chose to shun a ceasefire agreement in 2015, which called for an end to the use of child soldiers. But having the issue of child soldiers and use of children as soldiers and recruitment in this agreement was a very clear signal sent to all warring parties, whether they would sign this agreement or not. That actually this was a kind of very clear commitment and benchmark, which was a minimum requirement for peace to happen in this country. Yenny is no child. At 18, he already has a child of his own. All the more reason for him to want peace for his country. Unfortunately, the ceasefire agreement didn't do the job. In fact, it was shortly after the much publicized ceremony that he became a victim of the war. โทรจีแท้มาไอ้ท่านี่เด้อตัวญาเสนายีခွဲလောက်ကျွန်တော်လာနိုးသွားပါတယ်နိုးသွားပြီးတော့ Did you know who these guys were? Did you have any inkling about who they might be? သူတို့ရုပ်ကြည့်ရတာသူတို့ဖွဲ့စည်းရ KNA ဖြစ်ပါမယ်လက်နက်တွေရောကင်ထားတယ် What was going through your mind? What did you think was really happening there? ကျွန်တော်ကအထဲမှာထိုင်ပြီးတော့ကျွန်တော်ထွက်ပြေးဖို့ပဲစဉ်းစားတာခံစားရတာထွက်မယ်ဘလို့ပြေးမလဲဆိုဒါတခုလေးပဲတွေးထားတယ်နောက်ပြီးတော့သူတို့မတိအောင်မတိမတာတဲ့အချိန်မှာထွက်ပြေးဖို့ပဲချောင်းထားတယ် So what did you do? How did you escape? ကျွန်တော်ကသူတို့ကဒီလိုအနားယူတဲ့အချိန်ပေါ့သူတို့လည်းမထင်တော့ဘူးထိုင်နေတာဘောပနတ်တွေရောလက်နက်တွေရောတနေရာသွားထားပြီးမှဘောပနတ်တွေရောသူတို့မစီးတော့ဘူးကျွန်တော်ကဘောပနတ်အရင်ဝှပြီးမှအိုးသူတို့ရှေ့မနေနဲ့ရှောက်လဲချင်တယ်လို့ပေါ့နည်းနည်းထွက်သွားပြီးမှ၄-၅ လမ်းလောက်ကွာပြီဆိုရင်ကျွန်တော်ကပြေးသွားတယ်သူတို့နောက်ပြောထားမပြေးနဲ့ရက်ဆိုလဲကျွန်တော်ကမရက်တော့ဘူးဆက်ပြီးတော့ပြေးသွားသူတို့လေတမိုင်းနေပါတော့
တမိုင်းတော့မရှိသေးဘူးပေါ့သူကအဲ့လောက်ပဲလိုက်တယ်ဒီလိုလိုက်နေပြီမဲ့လဲကျွန်တော်ကတနက်လည်းသူတို့မပြစ်ဘူးကျွန်တော်ကထိုင်ပြေးသွားတာ But what Yenny didn't realize at that time was how quickly his captors could get to him again. And they did. ကျွန်တော်ကသူတို့ရှိတဲ့နေရာပတ်ဝန်းကျင်မှာတော့ကျွန်တော်သားလုံးလည်းမရကျွန်တော်လှုပ်စားတဲ့နေရာလဲကျွန်တော်သားလုံးလည်းမရတော့ဘူးကျွန်တော်အိမ်မှာနေဖို့လည်းအဆင်မပြေတော့သူတို့ကခဏပြောမယ်ဆိုတယောက်နဲ့တယောက်တွေ့ဘယ်လိုပဲတွေ့မှားလာတာပေါ့ကျွန်တော်ဒီကိုရောက်အောင်ပြန်လာအောင်လို့ကျွန်တော်မလာဖြစ်နိုင်ရင်လည်းကျွန်တော်တို့ဆွေးမျိုးပေါ့လာရောက်ဒီကိုသူတို့စီမှာလာရောက်ရမှာပေါ့ They're threatening you right now. သူတို့ချင်းချောက်တာတော့မဟုတ်ဘူးသူတို့အမှန်ပြောနေတာ Yenny wants to go as far away as possible to spare his family from harm. But how, he asks, when he doesn't have the means? So we offered to take him to the nearest city, away from the prying eyes of his captors, and sadly, away from his family as well. Despite some hesitation, it was now or never for him. The consequences of his country's protracted civil war have arrived at his doorstep, and he's left with no choice but to leave. In 2012, the International Labour Organization estimated as many as 5,000 children in Myanmar may have been enlisted to fight, not just by opposition armed groups, but by the Tamado as well. Myanmar's powerful military has long been accused of forced recruitment and the use of child soldiers. Now 21 years old, Zambolen was only 14 when he joined the Tamado. ချောင်းတော်ကိုကျွန်တော်အလဲသွားတာပေါ့ချောင်းတော်အလဲသွားတော့အတော်ကြီးရှိတာချောင်းတော်တော်ကြီးကိုအလဲသွားရင်းနဲ့အဲ့မှာနေတာဟိုလောက်တစ်လလောက်ကြာတော့အဲ့မှာနေတဲ့ဟိုအထူးရကန်ဘူစစ်သားရှိတယ်ပေါ့နော်သူလိုက်ပြီးတော့နောက်ညီကို2ယောက်ကိုသူ့ရဲ့အင်ကြီးယူနီဖောင်းတွေကိုပြတယ်မင်းဒါဝတ်ချင်လားနောက်ပြီးလာစာကောင်းတယ်သူကခေါ်လဲခလေးဆိုလဲလူကြီးကကိုယ်ဘာလုံးမှမသိကိုယ်ပြီးတော့ဟိုရိုက်မလားပုတ်မလားဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးနဲ့ကိုယ်လည်းကြောက်ရွံ့ပြီးတော့သူခေါ်တဲ့နောက်ကိုလိုက်ပါ And you just went with him like that? တတိယထားမိတယ်ဗောနော်အဖေတို့မေတို့ကစိတ်ဆုံးပါမယ်ဒါပေမဲ့ကိုကတက်မတော်တဲ့ဝင်တာပဲကွာဆိုတော့သဘောတစ်ခုအဲ့လိုမျိုးလေးစိတ်ထဲမှာအဲ့လိုဝင်သွားတယ်သူခေါ်နေတယ်ကိုလည်းခလေးဆိုလဲဘာညာရှေ့ရေးကိုမစင်းသားမိတော့လိုက်ပါမိ But they weren't. When his parents learned Zambolen and his brother were missing, they knew where their children could have been taken. And it was very bad news for them. နောက်သူတို့သတင်းရတဲ့အခါကျတော့2ရက်လောက်အကြာမှာသတင်းရလာတယ်ကလေးတွေကိုဆိုင်ကယ်နဲ့ခေါ်သွားတယ်လို့သတင်းကြားတယ်အဲ့လိုကြားတဲ့အခါကျတော့ကျွန်တော်အတွေးထဲမှာသူတို့ကလေးစစ်တပ်ထဲပဲရောက်လိမ့်မယ်ထင်ပြီးတော့စူဆောင်းကြီးကိုလိုက်သွားတယ်စူဆောင်းကြီးလိုက်သွားတဲ့အခါကျတော့သတင်းရတယ်ပေါ့နော်သူတို့စစ်တပ်ထဲရောက်တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်း Why was that your first suspicion? ဘာလို့သိလဲဆိုတော့အဲ့ဒီအချိန်မှာဒီပသိမ်မြို့မှာအဲ့လိုကလေးတွေခဏခဏပျောက်တိုင်းစစ်တပ်ထဲရောက်နေတာများလို့ဒါအတွေ့အကြုံကမှရှိတဲ့ခါကျတော့ဒီလိုအစိုးဆုံးတော့ဘာမှမသိဘူးဒါပေမဲ့ကလေးတွေကိုမေးကြည့်တဲ့ခါကျတော့သူတို့ရဲ့စားရေးလောက်နေထိုင်ကိုမြင်ရတဲ့ခါကျတော့မိဘတွေမှာတော့စိတ်မချမ်းသာဘူးသူတို့လောက်ကိုင်းအလုပ်လောက်ကိုင်းရတာတွေစားတော့ရတာတွေမြင်ရတဲ့အခါကျတော့မိဘကတော့စိတ်မချမ်းသာဘူးအဲ့ဒီလောက်ပါဟိုသွားတွေ့တဲ့ခါကျတော့စစ်တပ်ကလည်းအတွေ့မခံဘူးမိဘကလာတွေ့မခံတဲ့ခါကျတော့မေလောက်တဲ့လူကစိတ်ဆင်းရဲတယ်ကိုကလည်းကိုစားဝတ်နေနေကိုလောက်ကိုင်းနေရတဲ့ခါကျတော့ကိုကတော့သတိရတာနဲပါတယ်မေလောက်တဲ့လူကတော့ခံစားရတယ် For 4 years, their teenage sons labored and fought. Those 4 years were the longest for the family. လူကြီးအလောက်ကမဲ့အလုပ်တွေဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးခလေးကလိုက်လုံနေတယ်လို့ကြောက်တယ်တခါကြောက်လဲကိုမလုံနိုင်တဲ့အရာတွေကိုသူတို့ကခိုင်းတဲ့ပုံစံမျိုးဒါလို့ဆိုလောက်ကမဲ့စနစ်ကြီးဆိုတော့လဲအဲ့လိုမျိုးဖြစ်ကြရင်တော့အိမ်ကိုလွမ်းတဲ့စိတ်ကြီးပုံများပြီးအိမ်ဝက်ပြန်နေတဲ့စိတ်ကြီးပုံများ Zambolen didn't think it was possible. His parents didn't either. But they kept their hopes alive. Then the United Nations and the Myanmar government came together in 2012 to draw a roadmap to end the use of child soldiers. Everything changed for Zambolen and his family. But since the joint action plan, we saw actually an increased commitment from the Tatmadaw, the army, to take some particular measure
to close some gaps in the recruitment practices, to make sure that screening practices could be strengthened so that there would not be possibilities for people under the age of 18 to be recruited. To date, the Tatmadaw has released more than 700 soldiers who were recruited when they were minors. Zampolan is one of them. Okay. Okay. So he's showing me this folder contains all the release forms from the Tatmadaw or from the Myanmar military. Papers in this folder prove that he's been released by the Tatmadaw. But this is the most important document that he has. This is a letter from the International Labour Organization. This is his protection from the Tatmadaw. In any case, if the Tatmadaw decides they want him back, if they arrest him, if they come here and arrest him, this is what he needs to show the Tatmadaw. In here, it says he can't be arrested, he can't be harassed, he definitely is out of the Myanmar military. But while the suffering of Zampolan and his parents has ended, 56-year-old Daud Kientin is only beginning to go through it. War and violence aren't new to her, but she never imagined what or who it would take away from her one day. In January 2016, her 17-year-old daughter, Nang Sam Kam, went with friends to a festival in a neighboring village. She never returned home. Nam Sam Kam and her friends were nearing this highway right here when around 30 gunmen came and abducted two of them, Nam Sam Kam and her friends. That night, a total of 11 people were taken away from villages around this area. Ao sinh kỳ chóm cả cắm niêu đấy, sủi chóm cả suộc nó man pí nghe có răng hẳn và ao cả bún cả on cả ao có nắm chóm cả com hẳn bún áp bún nào chóm cả suộc có răng hẳn. And what did the men want from you? What did the men want from your daughter? Did they say anything to her friends? Vốnเขาที่เอาสวนกันเอาไก่หรือเอาปิ้งเดียดปิ้งรู้ไหมตัวว่าตัววุ่นเด็ดเอาตักเด็ดตักหลายเอาสวนการเยอะว่าทางว่าเขาก็ย้อนกูมิ้วว่าเขาใครสั่งเขาก็ขำป่วยติดเขาก็ย้อนถือตีได้ม้าเฮิร์นถ้าเขาได้ม้าเฮิร์นอีกเดิมแต่ว่ายังป่วยเพราะงั้นม้าก็กะ2-3 เดือนตีให้ม้าอยู่ว่าที่เขาว่าเลยsự bị thằng theo tôi có gì chỉ tan thì tan cả chú ngâu thì cả tan thì lần hử thì đây ọtเขาป่วยไม่อินเขาก็ว่าก็ยังป่วยThat confirmed her suspicion. She had heard of men and women, and boys and girls, getting kidnapped in rebel-held territories. It happened more and more as clashes between and among the Tatmadaw and ethnic armed groups increased, and those captured were being forced to fight. Both the military and separatists in Myanmar have been accused of using child soldiers. Daud Kientin's daughter had become one. It's been 70 years since Myanmar, then called Burma, gained independence from Britain. That's also how long the civil war in this country has been going on. In October 2015, a peace deal was signed in hopes that it would end the world's longest-running insurgencies. But most ethnic armed groups skipped the ceremony, and so the war rages on. It's a deadly war that has displaced more than 600,000 and counting. Refugee camps, like this one in Shan State, are common in rebel-held areas. In fact, many here grew up living from camp to camp. How many children you have? 42-year-old Shan Sui didn't want this for his children. He had been fortunate to not have to leave his hometown. Until now.
မိုင်းနောင်စီအောင်လာတဲ့တာဆိုရင်တစ်လ20ရက်ဟုတ်တယ်မတက်တာလို့ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ပြောတာမိုင်းနှမ်းပြန်ဆေးတော့ကူးမယ် Sansui saw potential in his 10-year-old son, Ong Jaya, so he sent him to a monastery to study, hoping he'd become a monk one day. ตัวมาพิกแข่งสินะตัวสาเย่เลยตัวกุยเลยตีมาเดตุตังการบาเลยตัวกุยมloตัวสอดเชมซิวเลยตัวกาจีกาคุยเนี่ยเยี่ยมloตัว APCD เลยตัวกงตีเลยตัวอังกฤษเชนเนี่ยปัญญาสินะตัวโอ้สัตย์จางตะเชนสิตุสุตะเดกงลง Really? Do you understand me? You understand English? I think you can understand me. It's been 3 months since that fateful incident that burned almost all of Ong Jaya's body. တခါတည်းလဲဆိုရင်ကျွန်တော်ဘယ်လိုနေမလဲဆိုရင်ကျွန်တော်လည်းတခါတည်းလဲဆိုရင်တရိပ်တော့မိတ်သွားတယ်လေကျွန်တော်ဘာကောင်းလဲကျွန်တော်လည်းမတိတော့ဘူးလေကျွန်တော်ဘယ်လောက်ဆင်းရဲမလဲဆိုရင်ကျွန်တော်လည်းပြောလို့မရကျွန်တော်နဲ့မိမညတိုင်းနေတိုင်းဆိုရင်နည်းနည်းပဲအဲ့ရတယ်ဒီတုံးလာအတွင်းနေကောင်းလည်းမအဲ့ရအောင် Why was the monastery burned down, and who burned it down? မဟုတ်ပါဘူးအဲ့ဒါသူကဟိုစုတိရှုဆိုတော့အကြောင်းကျွန်တော်မသိပါဘူးအဲ့ဒါသူကကောင်းတလားဆုလားမကောင်းတလားမကောင်းတဲ့ဟာပဲဆုမလားအဲ့ဒါကျွန်တော်လည်းအကြောင်းမသိလို့ကျွန်တော်လည်းအဖြေပြောလို့မရဘူးနော်ကျွန်တော်ပြောတာတပေါ်ဖြစ်ချင်တယ်လို့နဲ့ဥပမာတော့တယောက်နဲ့တယောက်ဆိုရင်မနန်စားဖို့ဆိုတော့အဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်လည်းစိတ်ချမ်းသာတယ်လို့ပဲကျွန်တော်ပြောချင်လို့နောက်ပြီးတော့ဆိုရင်တော့ပမာစတာတွေပါညာဆန်စတာတွေပါညာဆိုရင်ဟိုမှာတိုက်ပွဲဖြစ်တယ်ဒီမှာဆိုရင်ဖြစ်စီတယ်ဒီမှာဆိုရင်မိရှူတာဆိုရင်အဲ့ဒါလည်းအကြောင်းအရာကျွန်တော်လည်းမသိဘူးကျွန်တော်လည်းအဖြေလို့မပြောရဘူးလေမပြောတတ်ဘူးလေဗျာ Despite falling below expectations, the 2015 ceasefire agreement did set the stage for the ongoing peace process. With a newly elected democratic government, there is renewed hope a consensus can be reached in time. But for now, clashes between the government's armed forces and ethnic armed groups go on. In some areas, fighting. Whether they are linked with the signing or not is something open to debate, and I'm not in a position to comment on whether it is the consequences of the signing. I just come back from the northern part of Shan State, and I heard consistently that over the last 6 months there were increases in skirmishes, clashes, conflicts between the Tatmadaw and ethnic armed groups, but also among ethnic armed groups themselves. The toll Myanmar's ongoing civil war has had on its people is immeasurable. Lives have been lost, childhoods gone. Zambulan says he's had to start over, but he's grateful for the opportunity to be able to. အခုလည်းတွေးကြည့်ရတယ်ကိုလွတ်လပ်သွားလာနေထိုင်လို့ရတယ်ကိုပြောချင်တာပြောရကိုလုပ်ချင်တာလုပ်ရတယ်ဆိုတော့ဥစားမျိုးပေါ့နော်ကိုဘယ်သွားမယ်ဆိုတာကိုလည်းသူများလည်းကိုသွားပြီးတော့သတင်းပို့ကြလည်းမလို့ကိုသွားပြီးတော့သူ့လည်းဟိုဘယ်လိုပြောရမလဲသွားပြီးသူ့လည်းကိုအောက်ကြနောက်ကြခံရလည်းမလို့ဆိုတော့စိတ်တော့ကို့မှာတကယ်ရှိပါပါ Thousands more are awaiting release by the Tatmadaw. Getting insurgent groups to free child soldiers and abandon the practice is proving more difficult. Myanmar is one of the countries in the world where you have the highest number of listed parties on the UN Secretary General list of permanent perpetrators, which makes our work more difficult because we have to engage with each and every of them. But we have good hopes now that also with support from the government, which has also to help us engage with non-state armed groups, we can make some progress. It's progress victims like Yenny, who's had to leave his family behind, and Daud Kentin, whose daughter is likely battling in the front lines by now, are eagerly anticipating. They don't know when that day will come, but they say they won't stop hoping, because that's the only thing they have left. Myanmar's new government has vowed to end the country's decades-long civil war. Easier said than done,
Past attempts have been unsuccessful, but it has to be done. Because if this country were to move forward and achieve progress, there is no other path but peace. You can learn more about this story on our website, www.assignment-asia.com. That's all the time we have for this week. I'm Barnaby Lowe. Thanks for watching, and join us again on Assignment Asia. Share your thoughts and contribute story ideas for future shows by contacting us on social media.